mtima kumbo la mtu inaliyense ngera kuti ndi ndani kapena ndioneka bwanji inu mukumvetsa bwanji pa nkhani imene ndikulandireni mu program yathu imene akutipatsira ndi Disabled Women in Africa ndithandizolekera ku GIZ mu nthawi imene tikucheza lero tikhale tikucheza ndi Hilda Macheso kuchokera ku Association of Persons with Albinism in Malawi, APAM. Welcome once again to this program, Hilda. Thank you. Komanso tili ndi Susan Yahuwa amene akuchokera ku bungwe la Special Olympics Malawi amenenso kuchokera kucheza nafe mu program imene. Welcome Susan. Dzina langa ndi Sam Kamambe pamene tikupitirira ndi program yathu pamene lero tikuona makamaka nkhani ya digital inclusion and technology facilitated violence. Tikupitirira pa nkhani yomwe ya nkhanza zimene amayi ndi ulumali osiyanasiyana amene akukumana nazo makamaka mukucheza yathu kwa lero pamene tikuyamba program yathu tikufuna kuti timve makamaka pa nkhani kudza nkhanza zomwe zimachitika pa masamba anji mara kwa amayi yomwe ali ndi nkhanza zimenezi ndi monga zili tikudziwa kuti vuto limeneli likunkana kulira ndithu kwa wina aliyense. Particularly we want to focus on azimayi amene ali ndi ulumali osiyanasiyana nkhanza zimene akumana nazo sometimes tiyambe ndi Susan kuti kulira mwina maulumidwano nkhanza za pamasamba ndi nkhanza zosiyanasiyana makamaka kumasamba ntezo tikhoza kamba za harassment imene anthu ambiri azimayi a disability akumana nayo. We can talk about body shaming nimene munthu akuonekera appearance ya disability yake. Mwapezeka zoti pa WhatsApp are creating stories yoti akumpanga blind kuti asadziwe komano kumbali anthu amapezeka akumukambirana. We also have another harassment yokuza my images. Kumapezeka zokuti creating some memes kumaso ma jokes kweseni imene munthu akuonekera kali either za visual impairment kapena wa hearing impairment. Tiyambe all right. Hilda muwonjezera kubani. I think ungonjezera point ya Susan. Chinthu kwambiri ngati kumalawi kunoko chimene chimaoneka kwambiri ndi ableism imene mapangaso manifest in the digital space. Monga mmene wanenera Susan memes chani komanso it goes even beyond that to the extent yonena zokuti munthu regardless of the disability tilekeze apatu kuyankhula za anthu amaulumali akufuna kupanga contribute meaningfully eti komano because maybe they are like in a certain way kapena they look or they don't function in what is considered to be normal eti anthu amapanga leave attributes ose aja this person is smart athaupanga contribute amapanga focus pa chinthu chimene chili ngati chopanga differentiate between them and that person and chimene chimakhala ngati kuti that point of contention eti ngati kuti kumpanga bully ndithu and that is zimabweresa mbuyo munthu chifukwa yoti once you feel disempowered it's like energy yoseja imakhala kuti yatani yapita. The other thing ndingawonjezere and the last thing would be doxing imene kumalawi kunoko I don't know ngati anthu ambiri amadziwa zoti doxing is wrong. When a person with a disability is trying to stand for themselves online, someone can just say iwe ndikhoza kukupeza musavuta, things like that. I think it would be important for you to also explain what is doxing design. Okay. Okay. So doxing ndi ulula munthu kumene amakhala ulula location yake olumene mungapezere without their consent. Ndiyelekeze zonena zokuti mwina angobwera ngati kuti kwa ine mwina we are having this fruitful discussion and mwina akuona zokuti mwina sali empowered or whatever sasa kupeza urgent solution yake sikupanga go through so munthu akuzanena zokuti iwe meso makhala kwakuti iwe ngati kapena wina akuzanena kuti iwe ndikaza kupeza ndizakupanga chinthu kena kuluna nzana kuti ndimamudziwa uyu amakhala kwakuti amakhala ku Blantyre amakhala kwakuti lopako ndikupadziwa kulongosola mwina kungotchula ngati malo aja kaya kwawo amakhala kundilandewe
which is wrong because iwe ukhoza kumaganiza zokuti ukungochula but pali anthu ena ake with malicious intentions pompajet afuna akhale kuti apange carry through mwina ma dziko lindilopya essentially. So kwa anthu tilekeza amene amakhala ngati kuti amavutika mwina sangathe kupanga move, disabilities manifest in different forms imene tapangidwa establish. Kwa anthu amene mwina sangathe kuyenda mwachangu to protect themselves, kwa anthu amene alibe ngati kapezedwe kuti akhoza kuzipanga transfer to a more secure place, that creates the feeling of fear and altogether that's why you find anthu with disabilities nthawi zambiri they shy away from responding or kupanga participate in things that can build their nation on digital platforms. Mina kungonjezera Hilda nazagamba za isolation. Most people, especially women with disabilities, are being isolated, immediately social isolation tactics. Umapezeka zoti mina mpali magroup a WhatsApp nena zoti ndoti akuthandiza mwina aliyese pali azimayo sena abwinobwino ena disability. Tukamba kuti mwina zinthu zoti can contribute to the Malawian country kapena to the development of this country. Komano they are being sidelined kunena zoti iwe chifoti ndooneka chonchi they are being excluded in those WhatsApp forums. Kuda inonse mungakhale mu group ya azimayi amabungu yoti tifuna tikagule zinthu because you have visual impairment. So mungakaone zinthu zabwino. Yet that person has something in his mind, his or her mind, kunena kuti ineyo ndikhoza kuwuzani kuti mina njira zani imene ngayuze kuti tipange chakuti despite kuti ineyo ndine munthu woti sindimaona. So ndikuona ngati social isolation ndi chinaso ngati mwankhaza zimene zikumaoneka mu social media. Zikuonetsa kuti zikulosera kwambiri chikhalidwe makamaka. I'm aware kuti mabungu osiyanasiyana ngakhale Malawi kuno recently taonapo amene bungu limene limaona kuyang'anira nkhani za communication, Malawi Communication Global Authority, akhala kumabwera ndi mauthenga owadziwitsa anthu nkhanza zina zimene zimachitika pa internet. Koma I want our topic, our discussion to also be a solution-based discussion. Mukuona kwanu ndi ziti zimene zingathe kuchitika kuti mina zimenezi zichepe kapena tithetselete makuti mwamene izikulosera nenda nena kuti kuchikhalidwe chake. Penanso it's a mindset change. Mina anthu mene timapangira thought ma issues amenewa pakuyenera kukhala kusintha. Mukuona bwana tiyamba ndi ndikuona kuti solution yayamba kukhala kuti pakhale strong advocacy kwa wina aliyense despite kuti disabilities. Anthu adziwe ma rights awo makamaka disability, they have rights yoti akhoza kuyankhula freedom of expression despite wina aliyense apanga harm kumayankhulidwe kapena chani. Komanso anthu enawo kandi amabungu kapena wina aliyense amene they use social media adziwe ma rights anthu a disability kuti asamapange chimini kapena wayankhula zinthu zina osakhala pa social media. I think something that we need to do for Malawi is that tikamakhawulisa post, everyone has to be mindful of what they post. Because chimene ndimapanga notice ine about the social media and people just use it like an emotional dumping site. Angolemba koma saziwa kuti implication ya zimene alemba zitozokana it's too late. If you go for social media and you pass an exam for persons with disabilities who are trying to fit in or assimilate into the conversations, because as a joke, the video has been picked up, and then the comments will be like, which is like, if you think about it, that is a very offensive thing because what you're trying to say is exactly this is like the biggest thing right nowadays, like that targets. So what happens is, if you think about it, you are joking. That sentiment itself carries a very deep intonation of discrimination because it's like
iweyo mmene kulongosola kwake kumakhala zoti iwe ndikuona chinthu china chake chimene sukuyeneka kapena iwe siwe woyeneka kuti uyankhule ukungoyeneka kukhala chete chifukwa ine ndikati ndikuyankhe ineyo ndimangidwa, you know. So basically you already see kuti I'm trying to not say something that I have on my mind, because if I do I'm going to be arrested. Kuonesa zonena zokuti you already have something offensive in your mind. So things like that, really, we have to be mindful. Also, monga ine I'm a very big advocate for self-advocacy too, because anthu amaulumali osiyanasiyana, just because we've heard something choti mwina wapatuza chinthu chokhumudwitsa, chinthu cho deeply, you know, chosapanga empower, it doesn't mean we have to go back into the shadows. Sometimes speaking for oneself, exposing that thing helps. Zonia zot first of all, and who are adziwe, you know, nkhaza zokuchitika. Also, they should be more aware and azikhala more, you know, agamakhala zoti azikhala kuti akuganiza zokuti okay, how to approach situations. Thank you. I've also observed in my scenarios kuti kama zabwera so anthu ena amene amakhala ndi kuganiza kwabwino pamene amakhala ngati akumuteteza munthu amene akuchitira nkhanza amenewa tingali nekuti ngati machampion amene awena azilimbikitsidwa kumachita zimenezi makamaka pa internet. Koma tikakamba za masamba amchezo makina amakono, the internet, imapereka so much wosiyanasiyana. Tikamba pa some of the negatives koma mwayi wosiyanasiyana wapezeka through the tool ya internet. Azimayi angagwiritsepo bwanji this makina amenewa amakono mwina kupeza mophindu zina ndi zina zoti ngakhale azimayi amene ali ndi ulumali can benefit. Social media tikumaphunzirako zinthu zosiyanasiyana. For women with disabilities ndikuona kuti ali ndi danga loti akhoza kuphunzira how to operate zinthu za technology, because we can say kuti is everyone amene amadziwa how to operate zinthu ngati zimezi, especially ma-gadgets, even laptops. Pamakhala ma-lessons ambiri, especially azimayi kuti mina how to do ma-business osiyanasiyana, especially for those with disabilities. Ndiye ndikuona kuti izi zikhoza kuwapindulira through social media. Komanso ndi njira inanso yoti akhoza kuphunzirira kuti apange avoid some bullies kapena ma-harassment amene anthu akumana nawo. It's part of it kuti azimayi akhozanso kuphunzira through social media. All right. Hilda? We call the digital space a double-edged sword, Omano, just to focus on the positives, like you said. If we look, we can analyze the digital space. We can observe how it can benefit women with disabilities. Already, we see Zonia Zokuti ima shorter the divide. It narrows at least the divide between women with disabilities amakumana nayo in the physical, like in this physical world. For example, muntu wa wheelchair edi telekeze meeting ili kumalo koti sikuli accessible muntu with a disability sangathe kupita kumene kucha akhoza kungopanga connect Zoom. I mean, we've been some of these meetings actually takadu kupanga, you know, someone has been like dialing in kupanga connect through internet. That's the power of the digital space, right? So zimabangisa zokuti aliyese apange like the meaningful participation ijuruke. That is one thing. The other thing, like Susan said, the employment aspect too. Gone with the digital era now, gone are the days when you have to physically go office. When you have to physically go office, you go and just kudandaula zokuti hai neo malo awa apapa lampu palibe. Ababa, you know, palibe chakuti ababa, you know, zinthu izizi sakundipanga accommodate, which is it should happen like that. Omano, the digital space has also helped zonena zokuti, you know, you can learn, you know, and you can learn omaso izokupanga transcend malo ngati at the national. I could learn graphic designing and I can be doing that, and I could even go international, right? Because of the power of the internet and the digital space. Thanks. All right.
tibwere ku mbali ya boma ndi mabungwe osiyanasiyana ali ndi udindo otani kuonetsetsa kuti pakhale inclusion. You've spoken about inclusion as well, but ali ndi udindo otani kuti pakhale inclusion yogwiritsa ntchito makono amakono komanso kuteteza azimayi omwe ali ndi ulumali makamaka msukhanza pa madiko. So the government boma lili ndi udindo first of all opanga uphold ma policies amene imakhala likutulutsa when issues ya digital inclusion and protection are concerned. I know zonena zokuti Magra has this policy, I'm sorry ndangoyiwala dzina lake, imene ikupanga aim to cut down on like gender facilitated, like the violences that are going on in that my social media and things like that. And if that could also be extended zokuti azimayi amaulumali akakumana nazo zinthu zosakhala bwino pa internet, the law should be taken its course. That would be very helpful, and it would help a lot of women with disabilities come out of the shadows. Susan? Ndi mino kulokuza hidom kuti Malawi Malawian government pena pake mina tikuperewera pina umapezeka zoti amene amayambisa zinthu zopanga bullying amakhala ntuna kuti they are big authorities onoti sangapangidwe condemn and zimapereka chiopsezo kwa anthu aulumali. Ndipo pakufunika strong policy yoti izuke ndikupezeka zoti munthu amene apezeke kuti akupezeka kuti akupanga bilito kapena akunyoza azimayi aulumali kapena onanso aulumali pa social media azilandira chilango chopsa. Alright, tikupitiriza kulimbikitsani amene mukutsata program imeneyi kuti mutha kutilankhula mwina popereka ndemanga kapena kufunsa mafunso kumene mafoni number amene mungathe kuyifikira program imeneyi 0888 144 komanso 0999 808 031 kufuna kuti tikamabwera ndi maprogram athu ena otsatira tizitha kuwunikira ndemanga zina zimene anthu akupereka zimene zitithandizire program yathu pamene tikupitiriza kucheza kumeneko. Tifuna tione nkhani ya kuona kwanu ngati dziko malamulo okwanira alipo kodi malamulo oteteza amayi omwe ali ndi ulumali kunkhanza zodzera makina pa internet. I think we are going back a little bit what we were just talking about, initially tuwaona ndithu kuti kumakhalako, but is it enough and do we have enough makamaka issue starting with you Susan and then ndikuona bekuti tikuperewera ngati ku Malawi kuti malamulo akuchepabe kuti how to protect these women with disabilities. Can talk of anzathu a organism pakumachitika nkhani zosiyana-siyana concerning them kupezeka zoti akuphedwa mosakhala bwino ndi kusima comments amene amachuluka they are very negative ones onena kuti it's hard for them kuti apange control what people are talking about. Then ndikuonabe kuti pa technology pataonjezerabe zokhuza malamulo ena onena kuti zinthu zingati zimenezo zitatani zitasinda. All right. Hilda, how do you conclude a very important topic imene tufunaso tione kusintha tikhale ndi maumboni okwanira tikamabwera chitsogolo lino 2-3 years from now tione munaso 2 years tikudali because these are things that are affecting women with disability every single day. How do you conclude, Hilda? The Convention of the Elimination of all forms of discrimination against women, we call it PCIDO. There is a provision that explicitly states zonena zokuti ma state parties akuyeneka kuonesesa zokuti women, of course they are women with disabilities, they are meaningfully participating in this digital space and they are accorded the same opportunities as the other women and indeed as the the whole population. So ine maona njoni azokuti kumalawi kuno malamulo inde alipo eti and when these
frameworks akamabwera amapangidwa ratify amapangidwa operationalize bwino but implementation imavuta kumalawi kuno. Implementation imavuta to the extent yonena zokuti the rule itself, like the policy itself actually becomes obsolete, not because it's ineffective when it's put to practice, but it's because no one is not even palibe amene akuyigwiritsa ntchito. So I feel like if the government would just, of course through the Malawi, the MACRA, if we would, just make sure as long as the laws, the policies are taking its course. And I don't think, maybe we can just have a year where we can pause on pumping in like new legislation, like new policies, and we have to make sure that the policies that we have, we are putting them to full use, right? That's going to help too. The internet is very complex. Very. It's a very complex tool. Panojidika zosiyana anthu akaganizidwe kosiyana ngakhale mwina zikhulupiriro zosiyana. But do you believe that it's possible kukhala ndi a safe space on the internet? Do you think it's possible to do that? Oh, absolutely. Absolutely. And like I said, many and also like I said, it's a double-edged sword. If we were to focus like on improving the good, then a lot of people would be benefiting from it. And like I said, it can be used as a tool to reduce the existing gap. Imabanga promote inequalities. So if it was to like used in the right way, it's a very good tool for self, liberation. It's a very good tool that enables like reflection because all the information is there. Yeah. All right. As we conclude, I believe tikambakamba za mabungwe tikamba za boma komanso ndikuona ngati pali ina imene kuli kufunikira kuti patakhala nawonso atengepo gawo mwina school in our education, because we are exposed to information from a young age, but through school. What can schools do in making sure they also play a role on kind of safe digital spaces, starting with you as we conclude, Susan? Ndikuona nga they should introduce my lessons on how to operate my technology, the digital space. And also, as I was also kuli kuiba kwa kugwisa ntchito chani ma digital space, and they should give them limit on how to use the digital space. All right, Hilda, in 30 seconds. Okay, just to add in 30 seconds. I was going to say that we can borrow a chapter. If you see, I think in the recent months, Australia had this like landmark thing where they banned Facebook for children over just below 13. If we could borrow that, we could just restrict Zina, we can keep the educational content, we can just remove, filter any other thing, imagine Gabange WAP, Minder, and that would be helpful. All right, thank you very much once again for joining us in program imene zikoma kwambiri Hilda Majeso kuchokera Mumvera Association of People with Albinism Malawi, and of course Susan Yahua from Special Olympics Malawi. Thank you once again. Tempeni kuti mutibize kana fe maprogram amene akupatsirani disabled women in Africa ithandizo lokuchokera ku DIWA. Ndinanenanso kuti mukhoza kufikira ndi ndemanga komanso comments pa 0888 144 747 kapena pa 0999 ine dzina langa ndi Sam Kamande. Kumene kuti mukhoza nako muyendekeza kwa Africa.